各位朋友，川普訪問中國以後，明確地表示不支持台獨，台灣的這幫青鳥們破防了。我以前都說過啊，我說反共必腦殘嘛，這些裡邊獨、輪、運，是吧？這幾種人，要不就是精神有毛病，要不就是智力有毛病，大部分是精神和智力双双有毛病，对吧？你看我说这話吧，無一例外，你拿我的這個名言你去套去吧。首先你問他你反共嗎？他如果說我反共，那他必然是個腦殘，各方面你觀察觀察都能這個表現出來，他跟正常人不一樣啊，他就是個腦殘。你比如說輪子裡邊的二師兄江峰說川普帶着這個什麼70輛裝甲車奇襲北京，為了什麼？為了救出黎智英啊！70輛裝甲車直衝中南海，帶着黎智英直接坐空軍1號走啊！70輛美軍戰車直插北京，習近平慘遭軍方監軍啊！好像你看這輪子啊，這個28屆江峰，這個輪子，這個腦子，你說這是能正常嗎？你再看看這幫這個台獨們，這也是一群精神病。川普在飛機上講的那番話，他們是這麼理解的啊，朋友們看啊。US defend Taiwan if it came to it? I don't want to say it. I'm not going to say that. There's only one person that knows that. You know who it is? Me. I'm the only person. That question was asked to me today by President Xi. I said, I don't talk about those. He asked you today. He asked you if you would send troops, if you would He asked me if I defend them. I said, I don't talk about that. What did President Xi say to you about Taiwan? And are you still going to approve the arms sale? So, President Xi and I talked a lot about Taiwan. He thinks they cannot have anything to do with what they're doing. I mean, he's, against very much what they're doing. We talked about Taiwan, we talked about Iran a lot, and I think we have a very good understanding on both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation, and I heard him out. Are you going to change your wording? No, I didn't make a comment on it. I heard him out. I have a lot of respect for him. Mr. President, on Taiwan again, you said you were going to check with the president of Taiwan, but the 1982 assurances that President Reagan gave said the United States would not consult with China on arms sales to Taiwan. So it sounds to me like you have consulted. Well, I think with 1982 is a long way. It was. That's a big far distance away. Dispense with them. No, I didn't say anything about it, but certainly, he brought that up. He talked about that to me, obviously. So what am I going to do? Say I don't want to talk to you about it because I have an agreement that was signed in 1982. No, we discussed arms sales too. And what's his request? We discussed the Taiwan, the whole thing with the arms sales was in great detail, actually. And I'll be making decisions. What was his request? But, I think the last thing we need right now is a war that's 9,500 miles away. I think that's the last thing we need. We're doing very well. 这帮绿蛙们的脑子是不是大傻子一样啊？全都是。川普表示啊，那个几十年前的協議現在已經沒用了，時候已經過去了啊，軍售不軍售的我必須得跟那個中國商量啊，然後說我不準備派兵啊，然後那個9500英里之外打一場敗仗。這幫綠蛙們的腦子就能給解讀成川普說台灣主權干你屁事兒。我操，這幫人估計這幫是傻子，在這個他的母體裡發育的時候，我估計可能這個着床的時候找錯地方了，那地兒不負責發育腦子吧？那後門出來的吧？這群人
你们发現一個問題，我發現一個問題，這個台獨啊，是台獨的越頂層啊，他說話呢，他就越謹慎，越底層的台獨就跟瘋子一樣，說話就越猖狂。賴清德發了一個聲明，那聲明裡說，希望美國能夠遵守6項承諾，就是剛才川普說的那個協議。而且呢，他用的詞兒是中華民國是一個主權國家。再往下啊，大伙兒看啊，這邊有說要跟這個台灣人談一談，那要用什麼形式，以及這個對象會是誰？這個我們來確認哈，我想那個上面還是有很多的，畢竟是說這是一個在飛機上面的一個談話了。那我想很多東西都留待在後面再繼續確認，好不好？像他談話的一個真實的用意是什麼，我想都還要再去了解。不希望台灣獨立這樣子的一個自我到底是支持台獨，還是說反對台獨？我想是說我想這是一個非常的確定的一個事實哦，我們不隸屬哈。那麼也只有台灣人民2300萬人民才可以透過民主的方式來決定我們自己的命運。我想這是一個不變的一個東西。那我們台灣在這個區域上面，那麼致力於維護台海的和平穩定，那麼區域的安全是這個區域最大的一個重要的一個資產哈。那我們一向的態度都是這個樣子。請問副主委在這一次他說不希望台灣獨立，那陸委會的立場是什麼？其實就像剛剛次長所提那我們當前的這個政策向來就是致力於維持台海和平穩定的現狀，那維存，然後台灣的未來由台灣2300萬人共同決定，並且跟其他的永做深化民主的這個發展，向來就是我們的這個主張所以我們對於川普總統的談話，當然也是會謹慎應對。那我們也是持續的來跟美國保持溝通，並且在未來在區域穩定上來講，是我們雙方共同的利益，都會共同的合作。是啊，問一下，我昨天新聞稿上面也提到說，台灣關係法上面有承諾對台軍售，那用這樣子一個字眼，是不是對台軍售這個東西，我們是有疑慮的，所以才用比較前面的字眼來想到這一段。沒有，這是我們一貫的一個回應啊。那麼軍售本來就是一個區域和平穩定的一個基石同時也是在台灣關係法裡面所確認的一個狀況那麼我們一貫的這個回應，在這個談到軍售的時候，都會有一樣的一個回答。政策上面沒有改變，就好像說美方這次再三的強調，不管是這個國務卿不管是總統在屢次的強調，那麼他們對台的政策沒有改變一樣。那我們在這個對於軍售的立場也沒有改變。軍售是我們這個維護台海和平穩定重要的一個基礎那麼另外一個是說，我們更重要的是說，我們加強國決心，同時也願意投資在這樣的建設上面我想這個才是一個這個我們生存的最基本的一個基礎。那對於這140億美金的軍售，我們有信心拿到嗎？這個我們就沒有評論就還沒有完完全全公開的這個事情那麼我們會跟美方持續的這個溝通跟了解那麼就好像這個川普總統說的首先我要說的是說那個我們這個對於這個往後的一個軍售那麼都是跟美方來持續的溝通。那麼這個你剛才所提到這個具體的數據那麼並沒有在這個現在的這個正式上面正式的這個被提出來。那個川普總統在飛機上也說，那麼他在未來的幾天會有是我們自己的這個他會來做決定。那我想是說這個很重要的還是一個台灣那麼要自己願意防衛自己這個的展現這樣的一個決心，那麼也願意這樣的一個投注資源我想這個才是關鍵之所在。我稍微補充一句話，就我們有注意到說，川普總統在這個他有特別的強調，他並沒有在這個議題對於中方有任何的承諾，那這個是非常重要的一個訊號。所以外界有一些質疑說，這個所謂的6項保證是不是有被挑戰？那我覺得這都是過多的超意啦，我想國人不用太多的擔心。因為他確實有跟中國提到這樣子的軍售議題，他自己也講說他們講了很多的東西，所以我們的認知裡面，這第2項的保證到底有沒有被噴出到？我想這個事情就是說，我們當然希望這個東西不要討論，做了一些的回應。那麼具體的這個內容，因為我們並不在現場那麼還是需要去了解。但是我講這個美方一貫的一個立場是，這個對於這個台灣的這個那麼是願意支持的那麼也一再這我想這也包括在這個這個不管是國務卿或者是這個那個川普總統所說的對台政策不變的這個裡面。你看這幫陸委會的台灣們慌的一逼是吧？那老是維持不變，那個老聽見那句話了，那反台獨他就當沒聽見是吧？你再看看這幫這個綠蛙們說這是台灣駐美國的大使，
啊，台灣駐美國哪來的大使啊？大想也沒有啊，對吧？這不就是一個台灣駐美國的這麼一個所謂的貿易代表嗎？還大使？你問他能進去白宮嗎？啊，你問他能進聯合國嗎？還大使？你們這個大想把這個名字國號都改了。The formal name of my country is called Republic of China and Taiwan. The formal name of my country is called Republic of China and Taiwan. The formal name of my country is called Republic of China and Taiwan. And we've been existing since 1912. People's Republic of China was formed in 1949, so who's first, who's second is very clear. But at the same time, People's Republic of China has been trying to get Taiwan for 76 years now. And they failed. And they failed. And, you know, so, but they have to realize that, first of all, People's Republic of China never had a hold on Taiwan, ever. Mm-hmm. They never controlled this. There's no such thing as reunification because they never really had us as part of them. So you're saying China's wrong here? It's mistaken. Well, yeah, they're trying to use its historical, you know, basis to claim Taiwan, but again, that's unfounded. No such thing as Taiwan secession. 是不是啊？是台獨們是越往下越猖狂嗎？ President Xi Jinping has said that reunification of the motherland is, quote, unstoppable. What is the feeling here in Taiwan? No, we will not take his word lightly. I think that we build all our defense strategy upon their ultimate goal, and how to keep the status quo is our main goal. So the status quo is dynamic, but basically that is Taiwan as a democracy, and our people can decide our own affairs. I think that is our goal, and our goal is to survive. Are you concerned that President Trump could do some sort of deal with President Xi in getting a grand bargain for the United States that would compromise Taiwan? I don't think so. I think that the U.S. Security commitment to Taiwan remains to be very strong and solid. 講到好幾次說，他不希望看到台獨，或他不願意看到台獨這樣子一個字眼。美國從以前到現在的立場都是不希望兩方有片面的改變現狀，他們一直立場都是如此。那川普這次講的話也沒有跳脫這句話，他的最後的意思就是他還是不希望片面改變現狀，而這個也是台灣人目前現在多數人的想法。至於台獨這一個字，重點應該是在於對於台獨的定義是什麼。那我也重申非常多次，所謂的台獨就是台灣是主權獨立的國家，這個是現狀啊。所以有任何人想要改變台灣是主權獨立國家的現狀的那個人，才叫做改變現狀。比如說你想要敞開大門讓別人入侵，那個才叫做改變現狀。所以我們現在在跟美國所對接的這個想法，並沒有任何的改變。台灣沒有要入侵中國，只有中國要入侵台灣。從頭到尾要改變現狀的只有中國，而美國的政策也非常的一致，整個印太戰略就是嚇阻中國要做這件事情。軍購案這件事情，我們從去年11月提出軍購，一直到現在拖了很長的時間。就是因為拖了那麼長的時間，才給了習近平籌碼，能夠在川習會跟他講說他要討論軍購。如果我們軍購案早就討論完了，習近平只能針對再往下未來更往下的8年，他才可以去討論美國對台的軍售。所以我們討論的根本不應該是到底美中對這件事情的態度，因為美國跟中國對於軍購案的態度一直以來都是非常一致，只有一個人不一致，那就是我們的立法院。就是因為我們的立法院一直給國際傳遞了很 mix 的訊息，導致在世界各國其他勢力的人，他就可以把這件事情放大，並借由政治的籌碼，希望能夠有更多親近中國的主張。所以呢，我們今天在求人之前，不如要先求己，我們不要己怨他利。最好的方式就是立法院好好的討論接下來可能再提出的條例，好好的來審國防的預算。不要忘記了，我們國防委員已經提出預算，把國防預算設到負的了。
所以像這樣的事情，到底給國際什麼樣的訊息？你給了別人什麼樣的籌碼？這才是我們自己應該關。沈伯洋直接說了啊，台灣是個獨立的國家才是现狀。川普說不應該改變這個現狀。你瞧出來了嗎？我剛才說那話對不對啊？這個台獨，那就是一個從上往下越來越猖狂的蛤蟆塔，就是我們小時候在池塘裡看到那種非常猥瑣的那蛤蟆疊起来那个形狀，越往下越猖狂，发现了沒有？瞧见了沒有？川普講完話之後，這台獨們跟台北把這綠旗子都插起來了，你看是不是越往下越猖狂啊？所以說中國呀，我一直勸啊，趕快把你們啊別那個充滿着幻想了。川普既然已經表這個態了，他表這個態，國內就是國內的一群被台灣的民脂民膏養着的一些反華的傻叉議員們不見得同意啊。這是那個議長約翰遜。Foreign policy, should President Trump have been more committal when it comes to Taiwan during his visit to China? I haven't seen I've been really busy the last couple of days, so I haven't seen the exact readout on how that discussion went. I've heard I heard a couple little comments offhand of what he said. He feels like they had a very productive meeting. They talked about some really important issues, and I'm awaiting to sit down with him and go through it in detail. We had an exchange text last night, but he's on the way back now, I think, and we'll sit down and go through it. We'll find out. Look, we've always been concerned, and we've made America's interest very clear, our position on Taiwan. They need to stay independent and secure there, and we have an interest in that, as does everybody around the world, because of chip manufacturing and other reasons there. I'm sure they discussed that, but I don't know the details of it because I haven't talked to the president yet. 美國的政府裡邊充滿着這樣的不自量力的狂妄的一群反共的大傻叉。所以川普既然現在已經表了這個態了，中國在統一台灣的問題上如果不實質性的往前走的話，那可就太令人失望了。點個訂閱吧，咱們下期再聊。